This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Hishain Ali and let's have a look at the headlines first. The Bar Association urges public to conduct protests peacefully. Fitch assesses global financial institutions and sovereign rating vulnerabilities. News in detail. Chief Government Whip Johnston Fernando informed Parliament this morning that the government will face the present national crisis and that President Gotabaya Rajapaksa will not resign under any circumstance. Speaker Mahinda Yapa Gunawardena had to halt the session twice during the day. However, a debate or vote on the emergency gazette did not take place as the President withdrew the proclamation last night. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයට ෂණික විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අර පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවල සඳහන් වෙලා තිබෙන මේ රටේ ඩොලර් මංකොල්ල කාපු ඒවා ඒ තියෙන රටවල් වලින් මේ රටට ගෙනෙන්නට ඕන. අපි ඒක සඳහා නීති සම්පාදනය කරමු. අපි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න නීති සම්පාදනය කරමු. අන්න එතනයි රට හදන තැන. අන්න එතනින් තමයි රට හදන එක පටන් ගන්න ඕන. ඒ නිසා අයථා ලෙස උපයාගත්ත මේ ඩොලර් ආදායම් ටික ඒ ඩොලර් හොරකම් ටික අපේ රටට ගෙන්න ගත්තොත් කිසිම ඩොලර් හිඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට තෙල් හිඟයක් නැහැ, ගෑස් හිඟයක් නැහැ, ආහාර හිඟයක් නැහැ. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වල හිඟයක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම හිඟයන් අපිට පියවන්නට පුළුවන්. I raised the issue of the emergency proclamation being approved by Parliament yesterday, and I raised it at the party leaders meeting also. The Honourable Leader of the House stated that it will be put to vote today. Now, revocation of the emergency proclamation has no bearing on this. Whenever emergency is proclaimed, that must be approved by Parliament. Subsequent revocation has no bearing on that. Government may be running scared to have a vote taken in Parliament, but they can't escape from the constitutional duty of having the emergency proclamation placed in Parliament and a vote taken on it. So I'm insisting. ඔබතුමා හැව්වා ජනාධිපතිවරයෙක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි ඔබතුමාට මමයි විපක්ෂ නායකතුමයි කිව්වා ජනාධිපතිතුමා තාස් වෙන්න පුළුවන්. අසුරාම පාර්ලිමේන්තුවෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ ඉතිරි කාලෙට ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගන්න පුළුවන් ඔබතුමාට කිව්වා. ඉතින් ඔබතුමා වාර්තා කරලා නැහැ ඒක. ඒකනේ ඔබතුමාලා අද විවාද කරා. වාර්තා කරලා නැහැ ඒක. ඒකනේ ඔබතුමාලා අද විවාද කරගෙන මේ යන්නේ. වාර්තා කරලා නැහැ. අවසාන තීරණයක් ගන්න. විවාදයේ අවසානයේ ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අසුරොත් ඉතිරි කාලෙට පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. ජයාර් ජනතුමා පස්සේ ප්‍රේමදාස මහත්මයා යුද්ධ දෙකක් ඇතුළේ රටේ ආර්ථික ඉස්සරහට අරන් ගියා. හැබැයි ප්‍රේමදාස ගෙදරපළ කියන තැනට රටේ ජනමතයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. දැන් මෙතුමාලා කිව්වා මේ හදිසි නීතිය ඇඳරි නීතිය ගැන. හැබැයි හදිසි නීතිය ඇඳරි නීතිය යුද්ධයක් රටේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී සිද්ධ වුණා. හැබැයි හදිසි නීතිය ඇඳරි නීතිය තමන්ගේ පවුලක් ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. තමන්ගේ පවුලක් ආරක්ෂා කරන්න. හැබැයි ඊයේ පෙරේද ඇඳරි නීතිය හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරේ රටේ පවුලක් ආරක්ෂා කරන්න. දැන් අදනට ගජමිතුර කී දෙනෙක් රට බැලලා තියෙනවද? අදනට ගජමිතුර කී දෙනෙක් රට බැලලා තියෙනවද? පවුලේ අය කී දෙනෙක් රට බැලලා තියෙනවද? මේවා ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේක හැමයක් නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුනි මේවට අපි වැටවදින්න ඕන. ඊයේ සරත් පොන්සේකා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් තුමා කිව්වා එක්කෙකුට බැනපුවෙකුට අපි ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ආණ්ඩුවකින් සරත් පොන්සේකා මේවා ක්‍රියාත්මක කරනකොට ගොඩක් අය බයයි. ඒ නිසා ඊයේ
නිස්සංග සේනාධිපති සංවිධානාත්මකව තමන්ගේ පිටට කට්ටිය එකතු කරන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අන්න උඹටත් බැන්න කියලා සමහරු උසිගන්නමින් යනවා නිස්සංග සේනාධිපති. ඒ නිසා කාටවත් පල්ලෙයන්ට බෑ මෙහෙම හොරගම් කරලා. කාටවත් තමන්ගේ දේපොළ මංකොල්ල කාලා පල්ලෙයන්ට දැන් අපි දෙන්නේ නෑ. කතා කරනවා නම් කතා කරන්න මේ සභාව මං කල් තියලා යනවා. හරි කතා කරන්න. ඒ අර සංවිධායකතුමාත් මම අවස්ථාව දුන්නා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන ජොන්සන් ප්‍රාන්දු මහලොකොට කෑ ගහලා කිව්වට ගෝඨාභය යන්නේ නැහැ කියලා ගෝඨාභයට යන්න වෙලා තියෙනවා දැන්. ගෝඨාභයට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මහපොළොව ඇත්ත. මේ රට ඉස්සරහට යන්නේ නැත්තේ ගෝඨාභය ඉන්නකම්. ගෝඨාභය මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විදියට ඉන්න දවසක් ගානේ මේ මම සභාවේ කටයුතු නතර කරනවා. Parliamentarian Vijita Herath, who represents the National People's Power Party, questioned the government on reports of avant-garde chairman Nissanka Senadipati participating in a government security meeting. He also responded to questions raised against party leader Anur Dissanayake on his interaction with a protester outside Parliament yesterday. මිරිහාන සිදුවීම යනකොට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හදිසි රැස්වීමක් ඇදෙව්වා. ඒ රැස්වීමට ඇවන්ගාඩ් එකේ ප්‍රධානියා නිස්සංක සේනාධිපති සම්බන්ධ වුණා. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. නිස්සංක සේනාධිපති තමයි ඒතර රැස්වීම සම්පූර්ණ මෙහෙව්වේ. ඒ නිස්සංක සේනාධිපති මිරිහාන සිදුවීම පිළිබඳව නිස්සංක සේනාධිපති ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං මිරිහානට 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. පවුල් පිටින් මං 200ක් බැස්සුවා කිව්වා. නිස්සංක සේනාධිපති ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒ හදිසිය කැඳවපු මීටින් එකේ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මම 200ක් මිරිහානට පවුල් පිටින් බස්සලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක ගන්න. හෙල්මට් එක දාගෙන නැග්ගේ. ඔව් බයිසිකලේ ඇවිල්ලා ගේට්ටුවෙන් එළියට එනකොට එහෙම හෙල්ප් එකකට නැග්ගේ. අපේ ආරක්ෂාවට අපි කටයුතු කරන්න ඕනි. මේ බයිසිකල් මේ කැලෑ හමුදාවක් එනවා. අලු පටි දාගෙන කැලෑ හමුදාවක් එනවා. මේ අංක තහඩු නැති. ඉතින් ඒ වගේ මැර කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා අපේ පක්ෂ නායකයා මරණයට ලක් කරොත් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒක අපේ වගකීම. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගියේ නෑ. ඉතිහාසය මතක් කරන්න ඕනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරන්න මැදිහත් උනේ දේශපාලන පක්ෂේ අපි. එතකොට 88 89 මේ කතා මුකුත් නැහැ. එතකොට ජොන්සන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ පැත්තේ එදා මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කොටි ත්‍රස්තවාදිනියව අරගෙන ජනාධිපතිවරයව මරන්න ගියේ කවුද? ඒක මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. ඒකේ වාර්තාව තාම තියෙනවා CID එකේ. එහෙම කරපු අය දැන් කතා කරන ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර රටක් ගැන. ඒ නිසා ඒ ඉතිහාසය කතා කරනවා නම් අපිත් කතා කරන්නම් ජොනි අමතුමා. Recent protests have led to violence targeting property of certain individuals. The BSL condemns such criminal acts and calls on authorities to take necessary action while safeguarding the rights to protest peacefully. The BSL has consistently stood for the right to protest peacefully. Apart from urging authorities to respect this right, members have appeared to represent those who were unfairly arrested and detained. The BSL reiterates the position taken up in its statement on the 2nd of April 2022 that if a peaceful protest becomes violent, that will only dilute the objective and purpose of a peaceful expression of dissent and strengthen the hands of those who seek to suppress legitimate dissent. Those engaged in protest must take utmost care to ensure that such protests remain peaceful and be warrior persons who might seek to cause violence and destruction during such protests. The BSL notes that the protests have been aggravated by the conduct of authorities, including the declaration of the state of emergency, the ban on social media, and the failure to come up with an acceptable solution to the demands of the public. The BSL is of the view that the only viable solution to the ongoing protests will be by listening to the voice of the people and by meeting their aspirations. Stay tuned for more news right after this commercial break.
Welcome back after the break. The risk to global financial institutions' credit profiles from a stagflation scenario associated with the Russia-Ukraine war are concentrated in emerging markets and driven by sovereign linkages, Fitch Ratings says in recent report. Fitch has assessed the ratings vulnerability of various financial institution subsectors to a plausible adverse scenario whereby inflation jumps significantly and the global economy slows sharply. Aside from global aircraft lessors, financial institutions in certain emerging markets would face the highest risks of negative rating actions, in most cases driven by sovereign rating actions. Sovereign actions would affect issuer default ratings that are driven by sovereign support or capped by the country ceiling or sovereign rating. However, Fitch expects that most financial institution subsectors would only face a few rating changes, including some outlook revisions. Most financial institutions' ratings have sufficient headroom under the scenario, with solvency and liquidity likely to remain strong. In most jurisdictions, we would not expect operating environments to be materially affected. For banks, the main impact would be in some European emerging markets, reflecting sensitivity to the direct effects of the scenario and the conflict and the likelihood of sovereign rating changes. For non-bank financial institutions, aircraft lessors would be affected globally due to high fuel and ticket prices, lower passenger numbers and high impairments. Lessors could face significant losses from aircraft stranded in Russia to the extent these are not covered by insurance. For insurers, increased claims costs due to high inflation and asset quality pressure due to the economic slowdown would be mitigated by high interest rates. For fund ratings, the impact would be limited as Fitch-rated funds typically have strong liquidity and sufficient ability to absorb a degree of credit deterioration or market value declines in underlying holdings. Fitch Ratings, in its report on the impact on sovereign ratings due to a possible global stagflation caused by war in Ukraine, has identified Asia-Pacific as one of the most affected regions. Fitch has assessed sovereign rating vulnerabilities in an adverse scenario where the war has prolonged impact on inflation, economic growth and external financing conditions. While the Fitch rating report says the Asia-Pacific region will experience medium impact, it clarifies that high energy dependence exposes some sovereigns more than others. Direct trade links with Russia-Ukraine are limited for most APAC sovereigns. However, import dependence for energy and in some cases food means that higher prices will generally be a headwind for APAC sovereign, pushing up subsidies and current account imbalances across the region while buoying the few commodity exporters. Many APAC sovereigns have relatively strong external buffers, but tighter global financing conditions and high oil prices would exacerbate external funding risks for low-rated frontier market sovereigns. APAC sovereigns have mostly maintained relatively low inflation and interest rates, but faster U.S. monetary tightening in the adverse scenario and increased domestic inflationary pressures would likely reduce the scope for accommodative monetary policy settings. Fiscal consolidation may also become more challenging due to slower growth in the region's most important trading partners, tighter monetary policy and higher subsidy costs. The adverse scenario could pose challenges for stabilizing and reducing debt from elevated post-pandemic levels. Sovereign credit profiles in South Asia may be more at risk in the adverse scenario given their limited fiscal headroom and potentially wider current account deficits and weak FX reserves buffers in some cases. North Asian sovereigns may be more resilient. The region's export-oriented economies would be hit by reduced global demand for manufactured goods and the energy price shock, but generally stronger sovereign balance sheets would make sovereigns in North Asia, including Greater China, more resilient. Fitch believes China, with its A+ stable rating, would take some counter-cyclical policy measures in the adverse scenario and assume that U.S.-China tensions due to Russia's invasion of Ukraine do not escalate and materially disrupt Chinese exports or growth. Headroom and buffers among Asian sovereigns are mixed, being generally stronger than those in South Asia, but offering less of a buffer from shocks compared with sovereigns in North Asia. Korea doubles its employment quota for Sri Lankan migrant workers and increases overseas development assistance. The development comes following the official visit by Minister for Government Policy Coordination of Republic of Korea, Koo Yoon-chol. Minister for Government Policy Coordination of the Republic of Korea, Koo Yoon-chol, called on the Minister of Foreign Affairs, Prof. G.L. Pires, on the 1st of April 2022. The two sides discussed the entire gamut of bilateral relations and explored ways to further strengthen the close and friendly ties between Korea and Sri Lanka.
The foreign minister extended Sri Lanka's deep appreciation to the Korean government for the enormous support extended thus far through loan assistance under the Economic Development Cooperation Fund and grant assistance via the Korea International Cooperation Agency. The minister stated that the government is looking forward to further expansion into many areas including pharmaceutical production, small and medium enterprises, waste disposal, energy, technology, vocational training and education. Minister Pieris also explained the challenges Sri Lanka is currently experiencing with regard to its external budget, and both sides agreed to work together to further enhance collaboration in mutually beneficial sectors. Approximately 22,000 migrant Sri Lankans are employed in Korea under the employment permit system. The foreign minister expressed appreciation of the government of Sri Lanka for providing a pleasant working environment for Sri Lankans and looking after their welfare. Minister Koo Young-chol stated that the Korean government has already focused on providing more employment opportunities for Sri Lankans in South Korea. The minister further highlighted that Sri Lanka has been listed as one of Korea's priority countries for overseas development assistance locations. Stay tuned for stock updates. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up with us. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all share price index dropped 157.15 points to close at 8,580.93, and the S&P SL 20 dropped 74.74 points to close at 2,797.52. The turnover was 1.9 billion rupees and over 70 million shares were traded. Up next are forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night.